Right, so welcome everyone. Welcome to the live session. It is your day 16. இன்னைக்கு உங்களோட 16வது நாள். And and today we are going to discuss one of the verb tenses that is used to express the past or completed action. So here we go. So before I start this session, mm, first, I would like to congratulate you all. So, like, you have received wonderful marks. No one failed the examination. I'm really happy for you guys. So, you guys have worked hard. So, so all these credits go to your hard work. So, hard work never fails. So, therefore, keep practicing, keep doing the things so that at the end of the session you will be able to become a good speaker in English. That's all I want, and you guys are on the track. So keep practicing. Okay. So இன்னைக்கு நாங்க Sir, பார்க்க excuse me. சொல்லுங்க. அந்த நாங்க செஞ்ச பேப்பர் பார்க்கறதுக்கு இல்ல எங்களுக்கு நாங்க செஞ்ச எக்ஸாம் திருப்பி என்ன பிழையாயிக்கிற பேப்பர் உங்களுக்கு தர மாட்டாங்க. That's a common paper, right? So that is under computerization. That won't be given. ஓகே சார் ஓகே. பட் டோன்ட் வரி, இதையும் உங்களோட மாக் எக்ஸாம் ரெண்டையும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு ஃபைனல் டே பேப்பர் டிஸ்கஷனா செய்வேன். நீங்க இதுல விட்டுருக்கல. ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் ஒன்று நடக்கும். அதுக்கு முதல் ரெண்டையும் சேர்த்து உங்களுக்கு நீங்க காமனா விட்ட பிள்ளைகளை அதுல உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். ஓகே சார், தேங்க் யூ. Yes. Okay, so here we go. All right. So could one or two please read this paragraph, read this passage? யாராவது நாள் இதை ரீட் பண்ணுங்க. யாரும் ரீட் பண்றதுக்கு இல்லையா? Hello, sir. யா சொல்லுங்க. Killer the tsunami climbs 1,001 lakh. Whether it's correct or wrong, you continue reading. So அது சரியோ பிள்ளையோ அதை பற்றி worry பண்ண வேணாம், ரீட் பண்ணுங்க. So can I read? Yeah, please go ahead. Hello. Yeah, you can read that. Please see the number of the countries in South and South East Asia. The quake was measurement 8.91 the Richter scale. It was of much great magnitude than any occurring sing 1906. 1000. Hello. I think she has the signal issues. Any others? Yeah, Bhagya Lakshmi. Sir, Yeah, read பண்ணுங்க.
Killer tsunami claims 155,000 Reports that lives in South Asia. the Bangkok, running 30 December 2004. A killer Tsunami. tsunami Tsunami. generated by an underwater earthquake and off the coast of Sumatra in at the unbelievable Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any 161. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed toward What happened to her? Anyway, so since you all have the signal issues, it's better I read. Okay, so killer tsunami climbs 155 lives in South Asia. So a killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that rushing waves reached the unbelievably the high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. The large number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நியூஸ். இது ஒரு நியூஸ். இந்த நியூஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சுனாமி உண்டு ஜென்ரேட்டட் உருவாகுது எங்க பை அன் அண்டர் வாட்டர் எர்த்குவேக் கடலுக்கு அடியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்துல சுமாத்ரா இந்தோனேஷியா பகுதிகளில் அன்பிரசிடென்டட்லி ஹெவி டோல் ஆஃப் மோர் தேன் என்னண்டா அன்பிரசிடென்டட்லி என்றா ஒரு பெரிய பாரிய அளவில் 1,50,000 மேற்பட்ட நம்ம வாழ்க்கை 50,000 மேற்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கையை என்னத்துல இந்த சவுத் அண்ட் தெற்காசியா நாடுகள்ல வந்து மக்களோட வாழ்வை பாதிச்சிருக்கு. ஃபோன் இல்ல என்ன கிளாஸ் Right. So the quake was measured 8.9 on the Richter scale. அந்த குவாக் அந்த பூமி அதிர்வு 8.9 என்ற ரிக்டர் ஸ்கேல்ல அளவிடப்பட்டிருக்கு. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. அது எப்படின்னா 1969 ஆண்டுக்கு
பிறகு வந்த மிகப்பெரிய ஒரு சுனாமியாக இது கருதப்படுது. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. அந்த பெரிய தடிப்பமான அந்த அலைகள் ஒரு பாரதூரமான அளவுக்கு உயரமாக வந்துச்சு. After breaking down, the waves rushed towards the shores. Shores என்று சொல்றது கடற்கரை. அப்ப அந்த அலைகள் எல்லாமே கரையை நோக்கி வேகமாக அந்த கரையை நோக்கி வாரக்குள்ள அது வார பாதையில் இருக்கிற எல்லா வகையானவற்றையும் டிஸ்ட்ராய் தரமட்டமாக்கி உயிர்களை கொண்டு எல்லாம் வலிச்சு துடைச்சு எடுத்து போற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு பாரதூரமான அலையா வந்துச்சு. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. அதாவது என்ன ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குண்டா, அந்த அலையினுடைய வேகம் ஒரு ஜெட் பிளேனுடைய வேகத்துக்கு ஒப்பான, அதாவது 700 கிலோமீட்டர் per hour, ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 700 கிலோமீட்டருக்கு போற அந்த அளவு வேகத்துல ஒரு ஜெட் பிளேன் எவ்வளவு வேகமா போகுமோ அந்த வேகத்துக்கு இந்த அலைகள் வந்திருக்கு. த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேஷுவல்டிஸ் என்று சொல்றது விபத்துக்கள். ஸோ விபத்துக்கள் இடம்பெற்றன அங்க சுமத்ரா, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, அந்தமான் தீவுகள்ல இப்படியான பதிவுகள் இடம்பெற்றிருக்கு. ஸோ பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நியூஸ். ஐ ஜஸ்ட் டுக் திஸ் நியூஸ் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியன் பேப்பர். இந்த நியூஸ் நான் இந்தோனேஷியன் பேப்பர்ல, இந்தோனேஷியாவோட ஒரு பேப்பர்ல இருந்து எடுத்த விஷயம். ஸோ பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கு, ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுது. அப்ப நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுறேன்டா, நாங்க அதுக்கு என்ன வகையான இதுல இருக்கிற எல்லா ஸ்டோரியுமே பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரே ஒன்றுதான், இதுல இருக்கிற எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தந்திருக்காங்க. அதாவது நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுறதுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இந்த ஃபுல் ஸ்டோரி, இந்த ஃபுல் டீட்டெயில் அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும், பொதுவாகவே எங்களுக்கு 12 டென்சஸ் இருக்கு. There are 12 tenses. So each present, simple, future, each has 4 subcategories. அந்த 3க்கும் 4 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அதுல ஒன்றுதான் இந்த பாஸ்ட பற்றி பேசக்குள்ள நாங்க பிரதானமா யூஸ் பண்ற இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை பற்றி தான் இன்றைய கிளாஸ்ல நாங்க படிக்க போறோம். அப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் எங்களுக்கு சரியாக தெரியுமாண்டா அதுல நாங்க என்ன வகையிலையும் எங்களால ஒரு முடிந்த நிகழ்வை பற்றி, பாஸ்டில் நடந்த ஆக்ஷனை பற்றி எங்களை கிளியராக சொல்ல முடியும். ஸோ here we go. Simple past is used to talk about things that happened or existed before now. Simple past tense என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு நவ்ன்றது என்ன, நிகழ்காலம். அப்ப நிகழ்காலத்துக்கு முதல் இறந்த காலத்துல நடைபெற்ற ஒரு செயற்பாட்டையோ இருந்த ஒரு செயற்பாட்டையோ பற்றி பேசுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றதை நாங்க யூஸ் பண்றோம். ரைட்? அப்ப இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறோம், இறந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்ச ஒரு செயற்பாட்டுக்கோ அல்லது ஏதாவது இருந்துச்சு என்று சொல்ற அந்த செயற்பாட்டை பற்றி பேசுறதுக்கோ நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றதை நாங்க பாவிக்கிறோம். அப்ப இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி நாங்க வாக்கியத்தில் அமைக்கலாம்ன்றத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அதுக்கு முதல்ல இந்த வேர்பை நாங்க 2ஆக பிரிக்கலாம். என்னத்துல 2ஆக பிரிக்கலாம்டா, இந்த வேர்புக்கு நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கும் போது மொத்தமா வேர்புக்கு 5 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இதுல வேர்ப் 3ன்றது பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஏண்டா நாங்க சிம்பிள் பாஸ்டுக்காகவே யூஸ் பண்ற அந்த ஃபார்ம் தான் அது. ஸோ அதை நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு அந்த வேர்பை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது, பேஸ் வேர்ப்ல இருந்து தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் வருது. அப்ப அந்த பேஸ் வேர்ப்ல இருந்து பாஸ்ட் ஃபார்முக்கு நாங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது என்ன நடக்குது என்றால், அந்த வேர்பை நாங்க 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம். அதை நாங்க 2 வகைகளாக பிரிக்கிறோம். அதுல ஒன்று ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுவோம், இன்னொன்று நாங்க இரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ஒன்றை நாங்க ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று இரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். அப்ப ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க சிம்பிள் பாஸ்டுக்காக ஒரு வாக்கியமத்துக்காக ஒரு பேஸ் வேர்ப் அடிப்படை வினைச்சொல்ல நாங்க மாற்றுகிற பொழுது, அது என்ன நடக்குதுன்னா, கடைசியில
டி அல்லது இடி அல்லது ஐஇடி. இது மூணுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்களா இருந்தா அது இரகுலர் வேர்ப். மெயின் வேர்ப்ல எந்தவித மாற்றமுமே இல்லை, கடைசியில மட்டும் டி இடி அல்லது ஐஇடியை பாவிக்கிறீங்க. அப்ப அட்ன்றது பாருங்க சேர்க்கிறது. அட்ன்ற என்ன அர்த்தம்? சேர்க்கிறது. அப்ப சேர்க்கிறது வரக்குள்ள அட். அப்ப இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை, அதை பாஸ்டா மாத்துறதுக்கு இடி என்றதை போடுறீங்க, added. பேக் வெதுப்புறது. அப்ப அத பாஸ்ட் வெதுப்புற பாஸ்ட சொல்லக்குள்ள பேக்ட் என்று சொல்லுவோம். பிஹேவ் நடந்து கொள்றது. ஸோ அதுல பாஸ்ட் பிஹேவ்ட். கிளப் கிளப்ட். கிளீன் கிளீன்டு. கம்பேர் கம்பேர்ட். இங்க வைல முடியும் போது, ஒரு வினைச்சொல் வைல முடியும் போது அந்த வையை நாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி சேர்க்கிறோம். வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறோம்? ஐஇடி என்றதை சேர்க்கிறோம். பாருங்க, ஸ்டடி வையை ரிமூவ் பண்ணி ஐஇடி ஸ்டடிட். காப்பி ரிமூவ் த y and put ied copied. அப்ப இதை நாங்க ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். இதை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது கேட்டகரி இரகுலர் வேர்ப். ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன? இரகுலர் வேர்ப். அப்ப இரகுலர் வேர்ப்னு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பேஸ் வேர்புக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் எந்தவித கனெக்ஷன்ஸுமே இருக்காது. பேஸ் ஃபார்ம் வேறையா இருக்கும், பாஸ்ட் ஃபார்ம் வேறையா இருக்கும், எந்தவித கனெக்ஷனுமே இருக்காது. அல்லது பேஸ் ஃபார்மும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை, ரெண்டுக்குமே ஒரே வகையான ஸ்பெல்லிங்கும் ஒரே வகையான. அப்ப இரகுலர் வேர்ப்ன்ற சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் வேண்டாம். பாஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணக்குள்ள அதுல எந்தவித மாற்றம் இருக்காது, அல்லது டோட்டலாவே சேஞ்ச் இருக்குமெண்டா அதை நாங்க இரகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, awake awake எழும்புறது நாங்க awake சொல்றோம். அப்ப அதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படி வருது, awoke. ஸ்பெல்லிங் மாறுது, சத்தம் மாறுது, awoke. become ஒண்டாக மாறுறது, become. became. built built. கடைசியில டி என்றது மாறுது. கட் கட். புட் புட். அப்ப இது ரெண்டுக்குமே எந்த மாற்றமும் இல்லை. அப்ப ஏதாவது ஒரு டோட்டலாவே வேர்ட்ல ப்ரொனன்சியேஷன்ல ஸ்பெல்லிங்ல மாற்றம் வருது, அல்லது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாட்டி அதை நாங்க இரகுலர் வேர்ப்ஸ் சொல்லுவோம். டூ டிட் ஃபீல் ஃபெல்ட் டிக். டிக்ண்டா தோன்றது. டிக் என்று சொல்றது தோன்றது. டிக் டக் என்று சொல்லுவோம். டிக் நாங்க அப்படி சொல்லுவோம், டக் என்று சொல்லுவோம். ஸோ அப்ப இரகுலர் வேர்ப்ன்றதுல அர்த்தம் இதுதான். அப்ப இது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே 2வது கிளாஸ்லயே இதுக்குரிய லிஸ்ட்டை தந்திருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் அதை ரீட் பண்ணி படிச்சிருது உங்களுக்கு இது இப்ப கேட்கும் போது ஈஸியா இருக்கும். ரைட், I'll give you a minute. உங்களுக்கு ஒரு 1 minute தரேன். ரைட் த பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தீஸ் வேர்ப்ஸ். இந்த வேர்ப்ட பாஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதுங்க எல்லாரும். I'll give you only a minute.
ஓகே. ஸோ இதில் ஆன்சர்ஸை பார்ப்போம். முதலாவது பாருங்க, arrive. இப்போ arriveன்னு சொல்றது அதோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படி வரும், arrived. எப்படி வரும்? arrived. call. So you guys can help me. Call. Called. Yes. Called. Yes. Wait. Waited. Waited. அந்த கடைசியில வர டிடி அதெல்லாம் வடிவ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Waited. Married. Read. Married. Study. Studied. Studied. Hate. Hated. Hated. ஸோ இன்னைக்கு நல்ல வேர்டுகள் தான் படிக்கிறீங்க. Hated. Like. Liked. 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 Cost. Cost. இதுக்கு ரெண்டும் பாவிக்கலாம். காஸ்ட்னு பாவிக்கலாம், காஸ்டட்னு பாவிக்கலாமா? லெட். அது வந்து லெட்னு தான் வரும். ஹர்ட். Bring. Brought. Bring வந்து brought. Buy. Bought. Buy. Bought. Find. Found. Found. Sell. Sold out. அதான் சொல்லுவாங்க sold out and sold. Win. Won. வின்னுக்கு நாங்க சொல்றது won. Read. ரீடுக்கு என்ன சொல்ற? ரெட்டா? இதா? READ. ரைட். இது வந்து ஸ்பெல்லிங். ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக்ஸ். ரைட். ரீடுக்கு நாங்க ஸ்பெல்லிங் வந்து அதே ஸ்பெல்லிங் தான், ஆனா அதை நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்குள்ள ரெட்ன்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். ரீட் ரெட்ன்னு நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து அப்ப இதுல உங்களுக்கு வந்து முதலாவதுல இருக்கிறது வந்து ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், ரெண்டாவதுல இருக்கிறது வந்து இரகுலர் வேர்ப்ஸ். அப்ப இந்த ரெகுலர் இரகுலர் வேர்ப்ஸ் தான் நாங்க பாஸ்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கு. ஸோ இதில் வச்சு தான் இந்த கிளாஸ் நாங்க கண்டினியூ பண்ண போறோம். Is everything clear? Yes, sir. Okay. Right. லூஸுக்கு என்ன? லூஸ்ன்றது பைத்தியம் இல்ல, மெட்ட லூஸ். லூஸுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? லாஸ்ட். லூஸுக்கு சொல்றது என்ன? லாஸ்ட். LOST. லாஸ்ட். How to make a sentence in simple past. So now we are going to study the grammatical structure. So when we make a simple past tense sentence, so it can be either singular subject or plural subject. With that we use past form of the verb. அது சிங்குலர் சப்ஜெக்டாகவும் இருக்கலாம், ப்ளூரல் சப்ஜெக்டாகவும் இருக்கலாம். அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்றது என்னது? பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஒரு வேர்பினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்மை நாங்க இங்க யூஸ் பண்றோம். ஸோ அப்படி வருது பாருங்க, ஐ பாஸ்ட் ஃபார்ம். அப்ப you can use the proper noun, you can use the pronouns, whatever we use with past form of the verb. So I played tennis. They took his book yesterday. They took the book yesterday. நேற்று அவங்க வந்து புத்தகத்தை எடுத்தாங்க. அப்ப played, took இது எல்லாமே பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பா இருக்கு. வேர்பினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம சொல்லுது. இஸ் திஸ் கிளியர்? இது விளங்கிட்டா? Yes, sir. Okay. I think I have missed something. No. இதுல நாங்க நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும்போது, இதுல நாங்க
நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி என்றா சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ளூரல் சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், அதுக்கு நாங்க நெகட்டிவ்க்கு பாவிக்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து டிட். அப்ப டிட் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் நாட் ஆட் பண்ணோம்னா அது நெகட்டிவா மாறுது. டிட் நாட்டை நீங்க டிடன்ட் என்றும் பாவிக்க முடியும். டிட் நாட் என்றும் பாவிக்கலும் அல்லது டிடன்ட் என்றும் உங்களால பாவிக்க முடியும். ஸோ ஐ டிடன்ட் அங்கால பேஸ் ஃபார்ம் வந்து ஆட் ஆகுது. ஐ டிடன்ட். அப்ப இங்க வந்து என்னடா ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும் பொழுது பேஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். இங்க ஹெல்பிங் வேர்ப் வரதால கட்டாயமா நீங்க பேஸ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ண வேண்டும். இப்ப ஐ டிடன்ட் டூ த ஒர்க். ஐ டிடன்ட் டூ த ஒர்க் அல்லது இப்ப டிடன்ட் நாங்க பேஸ் வெர்பை யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஐ டிடன்ட் டூ தட் ஒர்க். தே டிடன்ட் பிளே எஸ்டர்டே. அவங்க நேற்று விளையாடல. தே டிடன்ட் பிளே எஸ்டர்டே எப்படி வரும்? தே பிளேட் எஸ்டர்டே. அப்ப நேற்று அவங்க விளையாடினாங்கன்னு சொல்லக்குள்ள பாஸ்ட் ஃபார்ம் வருது. நெகட்டிவ் வரக்குள்ள தே டிடன்ட் பிளே என்று தான் வர வேண்டும். இதுல நீங்க தே டிடன்ட்க்கு பக்கத்துல போட முடியாது. தே டிடன்ட் பிளே எஸ்டர்டே. They didn't play yesterday. ரைட், இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு? எஸ் சார். வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? டவுட் இல்லையா? அப்ப அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். ஸோ நாங்க கொஷனாக மாற்றும் பொழுது கொஷனாக மாற்றும் போது என்ன நடக்குதுண்டா, எப்பயுமே நான் சொல்றதுதான், இங்கிலீஷ்ல நாங்க ஒரு கொஷின் கேட்கும் போது ஹெல்பிங் வேர்பை தான் நாங்க முன்னுக்கு போடுவோம். ஸோ இங்க இருக்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன? டிட். அப்ப இந்த டிட் என்ற ஹெல்பிங் வேர்பை நீங்க சென்டென்ஸுக்கு முன்னாடி போடுறீங்க. தென் the subject and the base form of the verb. So this is the grammatical structure of the questioning. So we put the helping verb in front and singular or plural subject and the base form of the verb. So did he come with you? Avaru noda vandera? அப்ப என்ன? Did he come? Did he take? Did you go? Did she call? Did she call? அப்படின்றத நாங்க இங்க பாவிக்கிறோம். ஸோ இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. சார் இந்த சென்டென்ஸுக்கு மீனிங் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்லயா வர? ஆமா, இறந்த காலம். இறந்த காலம் தான். டிட் ஹி கம் வித் யூ? அவர் உங்களோட வந்தேரா? ஓகே சார். சரியா? அப்ப இதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற டைம் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last Monday, last Sunday, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2 weeks ago, 2 weeks ago, 2 கிழமைக்கு முதல், 3 months ago, 3 மாதத்துக்கு முதல், 5 years ago, 5 வருஷத்துக்கு முதல்,
several weeks ago, கொஞ்சம் கிழமைகளுக்கு முதல், few days ago, கொஞ்ச நாட்களுக்கு முதல், in 2020, in 1885, sorry, in 1885, a moment ago, ஒரு இந்த வினாடிக்கு முதல்ல moment agoன்னு சொல்லுவோம். a little while agoண்டா சிறிய நேரத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப இப்படியான கம்ப்ளீட்டட் ஆன டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் நாங்க இங்க பாவிக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யாருக்கும் டவுட் இல்லையா? நோ சார். இப்ப இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம்ன்றதை பார்க்க போறோம். இதுல முதலாவது யூசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக் அபவுட் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். அதாவது நிகழ்காலத்துல நடைபெற்று முடிந்த, இப்ப நிகழ்காலத்துல முடிந்த ஒரு செயற்பாட்டை குறித்து பேசுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கும் நிகழ்காலத்துக்குமே ப்ரெசண்ட்டுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் எந்தவித கனெக்ஷனும் இல்லை. நாங்க கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனை பற்றி பேசும்போது நிகழ்காலத்துக்கும் இறந்த காலத்துக்கும் எந்தவித சம்பந்தமுமே இல்லை. இந்த பாயிண்டை வேணுமெண்டா நீங்க எல்லாரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா இதுக்கு பிறகு வர்றதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. எல்லாரும் தமிழ்ல எழுதி கொள்ளுங்க. இந்த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் என்ற பாஸ்ட்டுக்கு ஒரு இறந்த காலத்தில் முடிந்த ஒரு செயற்பாடை பற்றி பேசுறோம். இந்த செயற்பாடுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித சம்பந்தமுமே கிடையாது. இதுக்கு நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லைன்றத கட்டாயமா எல்லாரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. ஏன் சொல்றேன்டா, இப்ப இறந்த காலத்துக்கு நிகழ்காலத்துக்கும் எந்தவித கனெக்ஷன் இல்லைன்னு நான் கொஞ்சம் வலியுறுத்தி உங்களை கட்டாயம் முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்றேன்டா, அப்ப இன்னொரு வேர்ப் டென்ஸ் இருக்கு. என்னது? இறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி, ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஒரு வேர்ப் டென்ஸ் இருக்கு. அப்ப அது ரெண்டையும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்றதுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் நான் மறக்காம எழுத சொல்றேன். சரியா? இது விளங்கிட்டா? இப்ப இதை பார்ப்போம். I watched a movie yesterday. நேற்று நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். I watched a movie yesterday. நேற்று நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். He didn't see a play yesterday. நேற்று அவர் ஒரு டிராமா, மேடை நாடகம் பார்க்கல. இப்ப இந்த நாள்ல நாங்க நாடகங்களுக்கு டிராமான்னு சொல்லுவோம். அந்த நாட்கள்ல பிளே என்றால் பிளே என்று சொல்றது ஒரு மேடை நாடகம். மேடை நாடகத்தை தான் பிளே என்று சொல்லுவாங்க. He didn't see the play yesterday. அவர் நேற்று அந்த நாடகம் பார்க்கல. Last year she completed her degree. போன வருடம் அவருடைய பட்ட படிப்பை நிறைவு செய்தார். I met Neithan in 2025. ஸோ இன்றைக்கு இன்னைக்கு வருத்தக்காரர்கள் தினம் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ அப்ப இந்த டைம்ல அவங்க ஜோதிச்சு பார்ப்பாங்க, என்ன எப்ப நான் வருத்தப்பட்டேன், எத்தனையாம் தேதி வருத்தப்பட்டேன் எல்லாம் யோசிப்பாங்க. ஸோ ஐ மெட் நீதன் இன் 2015. 2015ஆம் ஆண்டுல நான் நீதனை மீட் பண்ணேன். We went to Spain for our holidays. நாங்க எங்களுடைய விடுமுறைக்காக ஸ்பெயினுக்கு போனோம். நாங்க விடுமுறைக்காக என்ன ஸ்பெயினுக்கு போனோம்ன்றது இதுல அர்த்தம். அப்ப டோட்டலாவே நிகழ்காலத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை, எல்லாமே இறந்த காலத்தோட சம்பந்தப்பட்ட கம்ப்ளீட்டடான ஆக்ஷனை பற்றி நாங்க பேசுறோம். இது விளங்கிட்டா? ஹலோ சார். அந்த சியும் பிளேயும் வேர்பா சார்? அது இந்த பிளே வேர்ப்ல வருது. அது இல்ல நவுனா வருது. அதான் வருது பாருங்க. வேர்புக்கு ஒரு நாள் வராது. இங்க அது நவுனா வர்றதால பிளே ஒரு நாடகம். பிளேன்றது அர்த்தம் நாடகம் இங்க. ஓகே ஓகே. இப்ப இந்த நாட்கள்ல நாங்க இது தியேட்டர்ஸ் அல்லது டிராமான்னு சொல்றோம். இப்பதான் நாங்க டிராமான்னு சொல்றோம். ஆரம்ப காலங்கள்ல இங்கிலீஷ்ல டிராமாவங்க பிளே என்று தான் சொல்லுவாங்க.
ஓகே சார், சரி சார். சரி, அது விளங்கிட்டா? எத்தனை பேருக்கு விளங்கிட்டு? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகவா? எஸ் சார், ஓகே சார். ஓகே சார். இன்னைக்கு யாரும் சத்தம் போடுறீங்களா? என்ன எல்லாரும் செலிப்ரேஷன் மூட்ல இருக்கீங்களா? உங்களோட செலிப்ரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா? நோ சார். ஆஹா, நோ சார். ஓகே. சரி, ரைட். ரெண்டாவது யூசேஜ் பார்க்க போறோம். டியூரேஷன் இன் த பாஸ்ட். ரெண்டாவது யூசேஜ் என்ன? டியூரேஷன் இன் த பாஸ்ட். டியூரேஷன் இன் த பாஸ்ட் சொல்றது வந்து அதே இப்ப நாங்க இதுக்கு முதல் பார்த்த அதே யூசேஜ் தான். அதோட நாங்க காலத்தை ஆட் பண்ண போறோம். இப்ப டியூரேஷன் சொல்றது வந்து காலப்பகுதி. டியூரேஷன் சொல்றது காலப்பகுதி. அது எப்படி என்றா ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் எண்டிங் டைமுக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த கேப்பை தான் நாங்க டியூரேஷன் விடுவோம். இப்போ 8 மணிக்கும் முடிகிற டைம் 10 மணி. அந்த நடுவுல இருக்கிறது தான் அந்த காலப்பகுதி. நடுவுல எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? 2 மணித்தியாலம். 2020 2023 நடுவுல எவ்வளவு காலம் இருக்கு? 3 வருஷம். சோ அந்த காலப்பகுதியை தான் நாங்க டியூரேஷன் சொல்லுவோம். அப்ப நீங்க இதுக்கு முதல் பாவிச்சதோட டியூரேஷனை நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க. இதுக்கு முதல் பாவிச்சதோட என்ன செய்ய போறீங்க? டியூரேஷனை ஆட் பண்ண போறீங்க. அப்ப இங்க நீங்க டியூரேஷனை ஆட் பண்ணும் போது அப்ப இங்க நீங்க ரெண்டு விதமான ப்ரிபோசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. என்ற ஒரு ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்றீங்க, என்ற ஒரு ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்றீங்க. அப்ப ஃபோயினுடைய தமிழ் அர்த்தம் ஆக என்று வரும். இன்னுடைய தமிழ் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, ஐ லிவ்ட் இன் அமெரிக்கா ஃபார் 2 இயர்ஸ். நான் 2 வருட காலமாக அமெரிக்கால வசிச்சேன். இப்ப வசிக்கிறேனா? இல்ல. நிகழ்காலத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஏதோ ஒரு 2 வருஷம் நான் அமெரிக்கால வசிச்சேன். ஐ லிவ்ட் இன் அமெரிக்கா ஃபார் 2 இயர்ஸ். 2 வருட காலமாக அமெரிக்கால வசிச்சேன். He waited for her for an hour. அவன் அவளுக்காக ஒரு மணித்தியாலமாக, an hour என்றது நாங்க படிச்சிருக்கோம், ஒரு மணித்தியாலம், ஒரு மணித்தியாலமாக காத்திருந்தான். We studied English in 30 days. We studied English in 30 days. நாங்க 30 நாட்கள்ல ஆங்கிலம் படிச்சோம். நாங்க 30 நாட்கள்ல ஆங்கிலம் படிச்சோம். The government teachers protested என்று சொல்றது வந்து போராட்டம் செஞ்சாங்க against the government for 5 days. அரசாங்க ஆசிரியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக 5 நாட்களாக போராட்டம் செஞ்சாங்க. அப்ப கடைசியில அந்த டியூரேஷனுக்கு பாவிக்கிற இந்த யூசேஜ், இதுல வந்து டியூரேஷனை சொல்றதுக்கு முதல்ல ஃபோ அல்லது இன்னன்றதை நாங்க பாவிக்கிறோம். இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே. ரைட், வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கு? நான் ஏன் அடிக்கடி டவுட் இருக்கு நீங்க இல்ல இல்லன்னு சொல்ல டவுட் கேட்கிறேன்டா, பிறகு நாங்க ஆக்டிவிட்டி செய்யக்குள்ள மறந்துட்டு வந்தீங்களோ?
இந்த படிச்ச 2 மணித்தியாலமே உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆயிரும். அதுக்காக தான் நீங்க எவ்வளோ இல்லைன்றாலும் நான் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கான்னு கேட்கறது வந்து எப்பயுமே நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற விஷயம் தான். டவுட் இல்ல இருக்குன்னு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முதல்ல நான் சொல்லி தந்த விஷயத்தை பத்தி உங்களால ஒரு வாக்கியம் ஒன்று அமைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கான்னு எழுதி பாருங்க. அதுக்கு ஒரு 10 செகண்டும் போகாது. ஒரு வேர்பை வச்சு உங்களாக ஒரு வாக்கியம் ஒன்று அமைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 10 செகண்ட் போகாது. ஸோ எழுதி பார்க்கக்குள்ள தெரியும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா இல்லையாண்டு. அப்ப அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி. You can see the example here. What did I do last Monday? நான் லாஸ்ட் மண்டே என்ன செஞ்சேன்னு பாருங்க. ஸோ லாஸ்ட் மண்டே நான் என்ன செஞ்சேன்னு பாருங்க. ஸோ பாருங்க அதுல முதலாவது I woke up around 5 AM. போன திங்கட்கிழமை நான் 5 மணிக்கு அரவுண்ட் 5 மணிக்கு எழுப்பினேன். I went to the office before 8. 8 மணிக்கு முதல் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டேன். He attended the meeting and made the report. I attended the meeting. நான் மீட்டிங் ஒன்று அட்டென்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஒன்று செஞ்சேன். I had lunch but it was too late. I was too late to have it. நான் லஞ்சை சாப்பிட்டேன் ஆனா சாப்பிட எனக்கு லேட் ஆயிட்டு. I met one of my clients in the evening. நான் என்னுடைய தொழில் சம்பந்தமாக ஒரு ஆளை மீட் பண்ணேன் பின்னேரம். I went shopping after the work. வேலை முடிஞ்ச பிறகு ஷாப்பிங்க்கு போனேன். I came home around 6 p.m. நான் 6 மணி போல வீட்டை வந்தேன். I had a bath and had my tea. குளிச்சேன் அதுக்கப்புறம் டீ குடிச்சேன். I watched a மூவி ஒன்று பார்த்தேன். I took my dinner around 8 p.m. 8 மணி போல டின்னர் சாப்பிட்டேன். I went to bed at 11:30 p.m. சரியா 11:30 பெட்டுக்கு நான் போயிட்டேன். 11:30 பெட்டுக்கு போயிட்டேன். அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுல அரவுண்ட் 5 போட்டிருக்கேன், இன்னொன்னுல at 8:30 போட்டிருக்கேன். இப்ப at எத்தனை at 11:30 போட்டிருக்கேன். இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? சார் அட்டெண்டா சரியா அந்த டைம் ம் அரவுண்ட்னா அந்த 5 மணிக்குள்ள 5 4 என்ன சார்? யா சரி. அதான் அந்த 5 மணிக்கு உள்ளண்டு இல்ல 5 மணி போல. அது 5:05 இருக்கலாம். 5 மணிக்குள்ளண்டா 4க்குள்ள வரும். 4:55 ஓ 5 யா நீங்க சொன்னது எனக்கு விளங்கிட்டு அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளக்கிட்டு அப்படித்தான். ரைட். அரவுண்ட் சொல்றது வந்து அரவுண்ட் 5 5 மணி போலன்னு சொல்லுவாங்க. 4:55 இருக்கலாம், 5:05 இருக்கலாம். ஸோ அந்த அந்த சரௌண்டிங்குள்ள வாரது. அட்டெண்ட் பாய்ச்சோம்டா சரியான அக்யூரேட் டைமை சொல்லுது. at 11:30 p.m. at 11:30 p.m. என்று சொல்லுவாங்க. at 11:30 p.m. இது விளங்கிட்டா? Yes, sir. ஓகே. வேற யாருக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? சரி.
இப்ப I'll give you a minute. உங்களுக்கு ஒரு 1 minute தரேன். What did you do last Sunday? So this is the question. What போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? What did you do last Sunday? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன செஞ்சீங்க? என்ன செஞ்சீங்கன்னா இப்ப எழும்பினது, பல்லு தீட்டினது, குளிச்செல்லாம் தேவையில்ல. ஸ்பெஷலா நீங்க செஞ்ச விஷயம் என்ன? கையை தூக்குங்க. Those who are ready, raise your hands. செஞ்சு முடிச்சிட்டு கையை தூக்குங்க. ரைட், ராஷ்மி சொல்லுங்க. I went down parcel before 7:30. I went my class at 11 p.m. I made a jelly. ரைட், ஐ வென்ட் டு டாம் பாசல. சரியா? Okay, sir. வென்ட் டு வரணும். அட்ட ஓகே. ஐ மேட் ஜெலி. எஸ், ரெது.
I went to the music class before 7:30 a.m. I make a special cake. I watched English movie in theater. Right. I I make went under to the the church. I want I Ritu. went to the Uh, Sir, I went to the church at 10 a.m. I went to my friend's home. okay. இதுல what is the past form of make? Make the past form என்ன? Made the sir. Made, M-E-D-E, made. I made a cake. Okay? Okay, sir. Right. அடுத்தது கலைவாணன். I woke up at 6 a.m. I went to meet my friend. I played volleyball. Hmm. I watched a new Tamil film. I took my dinner at 8 p.m. I went to bed around 9. Okay. பாக்கியலட்சுமி. Sir, I went to shopping around 10 o'clock. Hmm. I did clean my home surrounding. Hey, did clean தேவையில்ல. I I clean. met one of my friend. Sir, I did I met cleaning தான் தேவையில்ல. sir போட்டிருக்கேன். I cleaned. I cleaned my home surrounding. Hmm. I made a milk toffee. Okay. Thank you. Pavitra. I wake up at 4:30 a.m. I went to the office at 9 a.m. I went market after the work. I came home at 5 p.m. I made it my dinner around 7 o'clock. Okay. I Made it இல்ல. That's enough. Thank you very much. இதுல வந்து made it இல்ல. I made. I wake up இல்ல walk up. Wake up வந்து past. Walk up. Sorry, wake up பண்றது base form. அதுல walk up. Past form னா walk up. So I walk up. I went to the market and வரும். சரியா? Okay, sir. Right. Kanasamy. Miss Kanasamy. I woke up around 5 a.m. I did exercise before 6:30 a.m. I cleaned my cows. I went to the temple 10 a.m. I went to my relative house. I take to Zoom class my students. I took. Took. It's Nishandan. I went to the church before 9 a.m. I went to the beach in the evening. I played volleyball around 5 p.m. I watched a movie at 7 p.m. Okay. Thank you. I'm going to read the messages. I went to my friend's house. I went to the library. I went to the Covil. I went to class and I ate biryani. I went to play and varum. I went to play. நான் விளையாட போனேன். I went to play. I went to the yoga class. I went to church. I came home and varuma. I came home around 9:15. I took my breakfast. I went to the town on a bus. I watched Tamil movie. Netra. I came to my old school. I meet இல்ல I met. Meetன்றது base form, அதுல past form met. M-E-T. I met my friends. So இதுல what I understood, still you don't have what past form is. Still you don't know what is past form is, or you forget. நீங்க மறந்துட்டீங்க அல்லது இல்லாட்டி உங்களுக்கு past form எது base form எதுன்றது உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கு. ஸோ விச் மீன்ஸ் நீங்கள் ஒக்காபுலரியில் இன்னும் ஒழுங்காக ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலை. நான் தந்த விஷயத்த நீங்கள் இன்னும் ஒழுங்காக பார்க்கலன்றது விளங்குது.
சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சரியா செஞ்சீங்க. புல விட்ட இடம் அங்க பேஸ் ஃபார்முக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும். அப்ப நான் உங்களுக்கு தந்த வேர்ப் லிஸ்ட்டை நீங்க யாரும் சரியா பார்க்கல. யாரும் மண்டிண்டா புல விட்டவங்க. ஸோ யூ ப்ளீஸ் கன்சிடர் தட். What happened in Sri Lanka in the past? What happened in Sri Lanka in the past? இலங்கையில கடந்த நாட்கள்ல என்ன நடந்துன்னு பார்ப்போம். King Vijaya arrived in Sri Lanka in 543 BC. BC என்றா before Christ. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 543ஆம் ஆண்டு விஜய இலங்கைக்கு வந்தார். Sri Lanka got the independence in 1948. இலங்கை 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது. His Excellency Jayawardena became the first president of Sri Lanka. இலங்கையினுடைய முதலாவது ஜனாதிபதியாக ஜேஆர் ஜெயவர்தன வந்தார். ஸ்ரீலங்கா won the World Cup in 1996. 1996ஆம் ஆண்டு இலங்கை வேர்ல்ட் கப் உலக கிண்ணத்தை வெற்றி பெற்றது. சுனாமி destroyed Sri Lankan lives in 2004. 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமி இலங்கை மக்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்தது. A huge flood came in 2015. ஒரு பெரிய ஒரு வெள்ளம் 2015ஆம் ஆண்டு வந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கையில் இருக்கிற நிறைய கோஸ்டல் ஏரியாஸ்ல அந்த வெள்ளத்தால பல பாதிப்பு வந்தது. People elected the 8th president of Sri Lanka in 2019. 2019ஆம் ஆண்டு மக்கள் 8வது ஜனாதிபதியை தெரிவு செஞ்சாங்க. Medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. என்னது? மெடிக்கல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி டீம் இலங்கையினுடைய முதலாவது கோவிட் பேஷண்ட 2020ஆம் ஆண்டு நிகம்போல கண்டுபிடிச்சாங்க. 133 people died due to coronavirus in 2021. 2021ஆம் ஆண்டு 133 பேர் கொரோனா வைரஸால இறந்தாங்க. People waited in queues for fuel few months ago. கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முதல்ல மக்கள் பெட்ரோலுக்காக வரிசையில காத்திருந்தாங்க. ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் reduced the price of goods last week. அரசாங்கம் போன கிழமை பொருட்களோட விலையை குறைச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் போய் மற்ற எல்லாமே நடந்த விஷயங்கள். எஸ் சுகன்யா. சார் கவரேஜ் ப்ராப்ளம்னால எனக்கு சொல்ல முடியாம போயிடுச்சு சார். சொல்லுங்க இப்ப. I went to Kovil at 6:30 a.m. I cooked biryani at 10:30 a.m. I spent with my best friend last Sunday. I went to cinema theater, watched Tamil movie at 7:30 p.m. I ate dinner in Abdullah Hotel at 10:30 p.m. Okay. வேற யாரு? சரி, அப்ப நான் சொன்னது போல என்ன நடக்குது? பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயங்களை சொல்லும் போது நாங்க இத பாவிக்கிறோம். வேறு யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்கா? சரி, அப்ப அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். So we have some negative examples. I didn't give her a gift. So இந்த முறை நான் gift கொடுக்கல. She didn't she didn't smile at me. அதனால அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. She didn't smile at me. யாரும் உங்களை பார்த்து சிரிக்கலன்னு அப்படி சொல்லுவோம். This person didn't smile at
அட் மீ என்று வரணும். என்ன பார்த்து சிரிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு. அவர் நான் பார்த்தேன், அவர் என்ன பார்த்து சிரிக்கல. நம்ம சொல்லுவோம் தானே, ரோட்டால போகல நான் அவரை பார்த்தேன். ஐ saw him but he didn't smile at me. அவர் என்ன பார்த்து சிரிக்கல. they didn't complete the project. அவங்க வேலையை இன்னும் முடிக்கல. இங்க பாருங்க, இதை இன்னொரு நெகட்டிவ்ல சொல்றேன்னா, no one came to the class yesterday. கிளாஸுக்கு யாருமே வரல. இங்க எது நெகட்டிவ்? சப்ஜெக்ட் நெகட்டிவா இருக்கு. அதான் நோ ஒன். நோ அண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். நோ ஒன் கேம். அப்ப நோ ஒன் வரக்குள்ள சப்ஜெக்ட் நெகட்டிவா இருக்குள்ள நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்மே பாய்ப்போம். ஸோ நோ ஒன் கேம் டு த கிளாஸ் எஸ்டர்டே. நேற்று யாருமே கிளாஸுக்கு வரல. நோபடி பிலீவ்ட் மீ ஐ வுட் பாஸ் தி எக்ஸாம். யாருமே நம்பல நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன். நோபடி பிலீவ்ட் மீ, யாருமே என்ன நம்பல. அப்ப நோபடின்றது யாருமே, நோவன்னா யாருமே. அப்ப இங்க சப்ஜெக்டே நெகட்டிவா இருக்கிறதால திரும்ப டிடுன்றத நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்பயும் ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு நெகட்டிவ் தான் வரணும். அப்ப இங்க சப்ஜெக்ட் நெகட்டிவ்ன்றதால பாஸ்ட் ஃபார்மா போட்டீங்கன்னா சரி. சாரா டிடன்ட் பே ஹர் பில்ஸ் பிஃபோர் த டெட்லைன். அந்த உரிய நாள், தவணை நாளுக்கு முதல்ல அவையோட பில் அவ பே பண்ணவில்லை, செலுத்தவில்லை. ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ செட் பிஃபோர். இதுக்கு முதல் நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு எனக்கு விளங்கல. ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். we didn't follow covid guidelines properly. நாங்க கோவிட் கைட்லைன்ஸை ப்ராப்பரா கடைபிடிக்கவில்லை. நாங்க கோவிட் கைட்லைன்ஸை ப்ராப்பரா கடைபிடிக்கவில்லை. we didn't follow the covid guidelines properly. இது சம்பந்தமாக டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க வடிவா பாருங்க, அல்லது நீங்க ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு டவுட்டை கேளுங்க என்னட்ட. சார் சொல்லுங்க. சார் பெஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து கிவ்னு இருக்கு சார். அப்ப அது கேவ் தானே பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஓ, ஆனா ஃபோர்த் கொஸ்டின் சார் அதுல வந்து கேம்னு இருக்கு. அதைத்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இங்க சப்ஜெக்ட் வந்து நெகட்டிவ்ன்றதால கேம் தான் வரணும், பாஸ்ட் ஃபார்ம் வரணும். இங்க நோபடி என்றது என்னது? யாருமே இல்லைன்ற அர்த்தம். அப்ப சப்ஜெக்ட் இங்க நெகட்டிவா வரக்குள்ள நீங்க இதை மாத்தி போடணும். சரியா? ஓகே சார். ம் நோபடி.
Yes, come on, make it. So when we make questions, helping verb முன்னுக்கு போறோம். So, did you see my books? அந்த புத்தகத்தை பாத்தீங்களா? Did you attend the class yesterday? Did you attend the class yesterday? Did Kasun bring his book? Did Kasun bring his book? Did she understand what you said? அவங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு அவங்களுக்கு விளங்கிட்டா? அவள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண விளங்கிட்டா? Did she understand what you said? What did Danu tell you? Danu உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க? What did Danu tell you? Danu உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க? How much money did you lend him? நீங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்தீங்க? How much money did you lend him? நீங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்தீங்க? How much money did you lend him? நீங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்தீங்க? சோ இதை நாங்க எப்படி பாவிக்கிறோம்? சரியா இது விளங்கிட்டா? எஸ், இதுல டவுட் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. அப்ப கொஸ்டின் அமைக்கும் போது ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. கொஸ்டினும் சரி நெகட்டிவும் சரி அமைக்கும் போது ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளணும் என்ன? டிட் பாவிச்சீங்கன்னா நீங்க பேஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். டிட் பாவிச்சா நீங்க பேஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். இது எப்பயுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்க வேண்டும். சரி. So these are the questions. இதுல ஏதாவது ஒரு questions 2 கேள்வி இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க நோட் பண்ணுங்க. How did you celebrate Diwali this year? இப்ப இந்த வருஷம் தீபாவளி இன்னும் வரலே. Okay, how did you celebrate? எப்படி பார்த்தோமே? Diwali last year. போன வருஷம் எப்படி நீங்க தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? அதுல உண்டு. அல்லது இப்ப முஸ்லிம்ஸ் வந்து நீங்க ரமஜான் ஃபெஸ்டிவலை பற்றி பேசலாம். போன வருஷம் அப்படி செஞ்சீங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயரை பற்றி பேசலாம். ஹிந்துஸ் நீங்க தீபாவளியை பற்றி பேசலாம். ஸோ வாட் டிட் த கவர்மெண்ட் டூ டு ப்ரிவென்ட் தி எக்கானமிக் கிரைசிஸ்? அதாவது இந்த பொருளாதார பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்காக, ப்ரிவென்ட் என்று சொல்றது தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் என்னென்ன செஞ்சாங்க? அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 விஷயங்களோட ரெடி ஆகிட்டு ரைஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ்.
Yes, Rashmi. We made sweet. We drove Rangoli. We went Kovil. We went our relative houses. வென்ட்டுக்கு டூ வரும்னு அப்பதையும் சொன்னேன். வென் டூ Okay, sir. Sorry, sir. ஹோமுக்கு மட்டும் இட்ஸ் ஓகே. ஹோமுக்கு மட்டும்தான் டூ வராது. வி வென்ட் ஹோம். மற்ற எல்லாத்துக்கும் டூ வரணும். சரியா? Okay, sir. சரியாட்டி இப்பயே பக்கத்துல எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட். அடுத்தது யாரு? எஸ் நிஷான் சொல்லுங்க. I celebrated that Deepavali last year. I woke up around 5 a.m. I bathed at 6 p.m. I wore new dress around 7 p.m. I went to the temple at 8 p.m. I went to the relation house in the evening. Thank you. எஸ் ஓகே. இதுல என்னண்டா பாத்ன்னு சொல்றது அர்த்தம் வேற. இப்ப பாத்ன்னு சொல்றா குளிப்பாட்டுன்னு அர்த்தம். நீங்க யாரையோ குளிப்பாட்டினீங்கன்னு அர்த்தம். குளிச்சன்னு சொல்றதுக்கு அர்த்தம் பேத்ட். BATHED பேத்ட். சரியா? Thank you. Okay, sir. எஸ் வேற யாரு? மெட்டாக்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. 2-3 பேர் தான் ட்ரை பண்றாங்க. அதர்ஸ் ப்ளீஸ் ட்ரை. I'll give you another minute. Yeah, okay. எஸ் கலைவாணன் சொல்லுங்க. The government got loan from IMF. Government increased the salary by 5,000 rupee for public servant. Government avoid useless spend. Government doesn't import vehicle. Didn't import vehicle. Didn't. Thank you, sir. Useless and வராது. Unwanted expenses. Unnecessary expenses. Unnecessary. Thank you, sir. Yes. Okay. Yes, Redu. Celebrating we make sweets. செலிப்ரேட்டிங்கா? இதுல எங்க ஐஎன்ஜி வந்தது? செலிப்ரேட்டட். Okay, sir. Okay. Yes, any others? வேற யாரும் இல்லையா? Sir, சொல்லுங்க.
I woke up around 5 a.m. Hmm. I wore new dresses. I went Okay. to the temple. I ate sweets. I met my friends. All right, good. Suganya. I got off early morning. I went to Kovil with my parents. After I get blessing for my parents. After I met my friend, I played with them. After I went to beach with my family members at 3 p.m. After we ate lunch. All right. Priya. Yes, Priya. I brought some beautiful beautiful dresses. I went to church with my family. We ate the lunch at Taj Hotel. Sir, ஏழைகளோட gift ஷேர் பண்ணி கொண்டது எப்படி சொல்றது? We shared our gift with poors. We shared our gifts with poors. Okay, sir. We went to RUI Hotel for Christmas celebrations and Verma. Christmas celebrations. We did the best to help poor people. Okay. அதில் வந்து செலிப்ரேட்டடுக்கு பதிலாக செலிப்ரேஷன்ஸ் போட்டிங்கன்னா சரி. I bought new dress. We made lots of sweets and வரும் அல்லது a lot of or lots of. We went to the church. We went to relatives' place. We met the father. Okay. ஸோ அப்போ எப்படி நாங்கள் இதெல்லாமே என்னது காமனாகவே நாங்கள் பாவிக்கிற விஷயங்கள். So now you are going to complete the story. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. ஒரு இந்த இலையுதிர் காலம் அதை தான் ஒட்டமண்டுவாங்க. அதுல மாலை நேரத்துல சார்ல்ஸ் அவருடைய மனைவி பேத் அவங்க 2 பேரும் ஒரு நாடகம் பார்க்க போயிருந்தாங்க தியேட்டருக்கு. அப்ப வெண்டா போயிருந்தாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப மிச்ச ஸ்டோரி எல்லாமே என்னத்துல வரணும்? சிம்பிள் பாஸ்ட்ல வரணும். ஸோ அதுக்கான பேஸ் வேர்பை தந்திருக்கேன். இந்த ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. So you're going to read. I'm not going to explain this. You're going to read this and you're going to put the correct answer.
Right, okay. கலைவாணன் read பண்ணுங்க. நான் stop பண்றதுல stop பண்ணுங்க. Okay. They No, full attended story. Full story read பண்ணுங்க. one autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth worked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Right, When thank you. Charles அது அப்படியே thank you very much. அது அப்படியே கந்தசாமி கண்டினியூ பண்ணுங்க. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They Asleep. waited for asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children on bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right, thank you. Rashmi, start from the beginning. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Right, thank you. அடுத்தது மற்றொரு ஆள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Yes, come on, make it fast. Yes, Kabishanan, you can continue that. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to turn. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right. Thank you very much. Suganya, start பண்ணுங்க. Last person. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went to home, their children were not asleep.
They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles Right. told முடிங்க last one. the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. ரைட் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நாங்கள் கூட ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ தட்ஸ் அ குட் ஒன். ஒன் autumn ஈவினிங் சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத் went to the theater. ஒரு மாலை நேரத்தில் சார்ல்ஸும் பேத்தும் தியேட்டருக்கு போகிறாங்க. படம் என்னது, தியேட்டர்னா படம் பார்க்கறது இல்லை. அந்த காலத்தில் நான் சொன்னது போல மேடை நாடகங்கள் நடக்கிற அந்த ஸ்டேஜஸ் தான் தியேட்டர் ரெண்டுவாங்க. ஸோ தே அட்டெண்டட், அப்படி வருது, தே அட்டெண்டட் a play. The play started. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep, so they waited. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. அப்ப இங்க என்ன சொல்றேன்னா பாருங்க, இப்ப எல்லாமே ஒரு நடந்து முடிந்த நிகழ்வை பற்றி நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட்டை மட்டுமே யூஸ் பண்ணா காணும். ஸோ நாங்கள் அதில் டோட்டல் ஸ்டோரி எங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவா சொல்ல முடியும். ஸோ இதை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட், இது விளங்கிட்ட எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Sir. So this is the last activity. இதுல என்ன activity என்ன பாருங்க. By looking at the picture, you're gonna make a story. இந்த pictures பார்த்து இந்த story create பண்ண போறீங்க. அப்ப இங்க pictures are not in the orderல இல்ல. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நாமை முயல்ற கதையும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன. ஸோ அந்த ஸ்டோரியை வச்சே நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்ல ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டோரி ஒன்று எங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டை மட்டும் வச்சு. ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர், செகண்ட் பிக்சர், தேர்ட்ன்ற உங்களுக்கு ஆமை முயல்ற கதையும் தெரியும். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம், அப்போ நாங்கள் இறந்த காலத்தில் அல்லது பாஸ்ட்ல ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி நாங்கள் சொல்ல போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறபடி ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அல்லது லாங் இயர்ஸ் அகோ there lived a tortoise and a hare. There lived, பாருங்க, lived என்றது வசிச்சது யாரு? ஆமையும் முயலும். ஸோ முயலுக்கு நாங்கள் ஹேர்ன்னு சொல்றோம். ஒன் டே they had a race. ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் நடந்துச்சு. ஸோ they had, ஸோ lived இங்கெல்லாம் had. lived. They had a race. The hare ran very fast. அந்த முயல் வேகமாக ஓடிச்சு. And turned back to see where the tortoise was. அப்ப வேகமாக ஓடி பின்னுக்கு திரும்பி பார்த்துது ஆமை ஏதால வருதுண்டு. But the hare didn't see. அப்ப நெகட்டிவ் வரக்குள்ள நாங்க என்ன செய்யறோம்? நெகட்டிவுக்கு யூஸ் பண்ற ஹெல்பிங் verb did not. So didn't அங்கால see. அப்ப ஹெல்பிங் verb வரும்போது பேஸ் verb பார்க்கிறோம். So the hare didn't see the tortoise. So he felt bored. So முயலுக்கு சரியான போரிங்கா இருந்துச்சு. So he went to sleep. தூங்குறதுக்கு போச்சு. A few minutes later, the tortoise slowly passed the hare. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு ஆமை மெதுவாக அந்த முயலை தாண்டி போச்சு. He woke up. The hare woke up and saw, எழும்பி பார்த்துச்சு. The tortoise just passed the crossing line. எழும்பி பார்த்த போது அப்பதான் அந்த ஆமை அந்த வெற்றி கோடை தாண்டி போச்சுது. He started running fast.
அவர் வேகமாக ஓடுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சார், ஆனா இட் வாஸ் டூ லேட், அது மிகவும் தாமதம். ஸோ த tortoise won the race. ஆமை அந்த ரேஸை வின் பண்ணிச்சு. The hare was disappointed and went back to his place. பாருங்க, ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டோரி எங்களுக்கு என்னது சிம்பிள் பாஸ்ட்டை மட்டும் வச்சு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன பெரிய பெரிய வாக்கியங்கள் இல்லை. There lived tortoise. He ran very fast and turned back. The hare didn't see the tortoise. He felt bored and he went to sleep. The tortoise passed the hare. He walked. He saw. The tortoise passed the crossing line. He started running. The tortoise won the race. The hare went back to his place. பாருங்க, வெரி சிம்பிள் லாங்குவேஜஸ் நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து என்ன செய்கிறோம், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்போ உங்களுக்கு மேஜராக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னது, கிராமர் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை தவிர எப்படியான டைம் லைன்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதோட சேர்த்து எங்கெங்க பாவிக்கிறோம், இது மூன்றும் தெரிஞ்சுதுண்டா வெரி சிம்பிளா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அந்தந்த டென்சஸுக்குரிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களுக்கு சரியான முறையில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். இது கிளியர்? இது உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? எஸ் சார். இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி போறீங்க. தட் இஸ் த ஃபைனல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் த பிக்சர்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த ஸ்டோரி வெரி கிரியேட்டிவ்லி. இப்போ பாருங்க, அப்பா வந்து கார்ல திங்ஸ் அடுக்கிறார், அம்மா வந்து மகனோட சேர்த்து பொருட்களை வந்து பேக்ல பேக் பண்றாங்க. ஸோ பேக் பண்ண திங்ஸை கார்ல ட்ரங்க்ல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பிளேஸ் பண்றாங்க, ட்ரங்க்ல போடுறாங்க. பீச்சுக்கு போறாங்க, அம்மாவும் மகனும் பீச்சில் விளையாடுறாங்க. அப்பாவோட மகன் அந்த மண் வீடு கட்டுரு. ஸோ பீச்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க. ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே இந்த குடும்பத்துக்கு நீங்க ஒரு பேர் வைக்கலாம், பீச்சுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம். அப்படி ஒரு கிரியேட்டிவ் 6 பிக்சருக்கும் ஒரு 6 ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னாலே, 6 லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னாலே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி உங்களால மேக் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். ரைட். ஸோ ப்ளீஸ் ஒர்க் ஆன் இட் அண்ட் ரைஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ போக போக பாருங்க, எங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகுது. இவ்வளோ நாள் வந்து சின்ன சின்ன கேள்விகள், இன்றைக்கு பாருங்க ஸ்டோரி ரைட்டிங். ஸோ நாளைய கிளாஸ்ல இருந்து அதை விட அட்வான்டேஜான கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அட்வான்டேஜான பகுதிகளை பார்த்து வரோம். ஸோ ஹியர் வி கோ. ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன், ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்.
ரைட். செஞ்சு முடிச்சவங்க சொல்லலாம். எஸ் சுகன்யா சொல்லுங்க. எஸ் சுகன்யா. ரஷ்மி. Rashmi, you may start. Sorry, give me a second. Yeah, now Suganya சொல்லுங்க, start பண்ணுங்க. The start. Peter, sir, சொல்றேன் sir. Yes, சொல்லுங்க. Peter's world was very small. He has wife and son. One day he went to beach with his family. They went to a car. After ஏன் இதுல நீங்க Peter, வாஸ் எல்லாம் பாவிக்கிறீங்க? நீங்க நாங்க வாஸ் வேண்டுமே படிக்கலையே. He went to beach. He அந்த வாஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு இப்ப சொல்லுங்க அப்ப. he went to beach with his family. Hmm. They went to a car. After Peter's son and his wife played the beach. After In the his beach. son and Peter built sand house. After they went to home at 4:30 p.m. Right. இதுல வந்து went to played in the beach என்று வரும். சாண்ட் ஹவுஸுக்கு அதுல ப்ராப்பரா என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல? கேசல் என்று சொல்லுவாங்க. சாண்ட் கேசல். CASTLE சாண்ட் கேசல். மண் வீடு. அடுத்தது எஸ் ரஷ்மி. One day, Sam and his family went a trip. Sam and his mother packed their things and his father took the car. They went to the beach and Sam and his mother swam. After then, they went to the home. ஓகே. இதுல தேயா ஆண்டு மட்டும் எதுக்கு வந்தது? தேயா இல்ல தே என்று வரும். ரைட். Okay, sir. நிஷாந்த். Father and son took the things to travel. Father put the things in the car. They went to the beach in the evening. Mother and son swam in the sea. Father and son built a sandhill near the seaside. Finally, they went home around 6 p.m. Fantastic. Thank you. கலைவாணன். Once upon a time, there lived a family. The family had 3 members.
One day they went to market by a car and they bought some things. After they loaded the things in the car luggage. Aவ்வளவுதான் sir. All right, okay. That's okay. Let's see. Kandasamy. One day, Raja, his wife, and his son planned went to beach. They arranged them things. They put the things into the car dicky. After they went in the car to the beach, Raja and son played in the sea. Raja and his son built a sand castle in the seaside. After 8 p.m., they returned the house. Okay. After the what's last சொல்லுங்க? After 8 p.m., they returned the cows. All right. Return home and போகும். House இல்ல home. Juliet. One summer holiday, a mother and her son packed their things to go to trip. The father put the luggage in the car. They went to the beach. The mother and the son enjoy swimming, and the son also constructed a sand castle. Finally, they enjoyed their trip and went back to home. Thank you, sir. Went back home. Okay, went back home. Went to இல்ல home and வரக்குள்ள to வராது. Went back home. Okay, went back home. Right, thank you. Family packed the things. Boy and his parents went to the beach. His mom and him. He and his mom இல்ல his mom. Okay, he and his mom played. So அதை நீங்க இப்படி போடலாம். He played with his mom and that's a proper one. He played with his mom in the sea, and the boy played with sand. So played on the sand and போடுங்க. Played on the sand with his father in the beach. Then they returned to house. Okay, that's a good one. So நீங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு இல்ல ஆக்சுவலி அந்த கிராமர் ஸ்ட்ரக்சரை சரியா செய்றீங்க. இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் பேசிக் லெவலில் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, தட்ஸ் ரியலி ரியலி சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஒர்க். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்களோட ப்ராக்டிஸ் தான். இதுக்கெல்லாமே காரணம் உங்களோட ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் ப்ராக்டிஸ். What you have to do, you have to keep practicing. என்ன கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எவ்வளோக்கு அதிகமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அதிகமாக இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸும் உங்களுக்கு இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுற விதங்களும் உங்களுக்கு இதில் ஃபேமிலியர் ஆகும். ஸோ இந்திய லெசன்ஸ்லேருந்து ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு இருக்கா? No, sir. ரைட். ஸோ ஆக்சுவலி இன்றைக்கு உங்களுடைய செலிப்ரேஷன்ஸை இன்டரப்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் கிளாஸ் செஞ்சதுக்கு சபிச்சிடாதீங்க. ரைட். எனிவே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் டுடேஸ் கிளாஸ் அண்ட் வி வில் மீட் த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஸோ அன்டில் தட் உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் பாஸ் சம்பந்தமாக ஏதாவது நீங்கள் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி தாரதை விட பிகாஸ் நான் தாரதை யாருமே செய்கிறதில்ல. ஸோ செஞ்சீங்கன்னா ஓகே. அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கேர் எடுத்து ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி அல்லது ஸ்போக்கன்ல சம்பந்தமாக ஏதாவது நீங்கள் செஞ்சால் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. நான் கட்டாயமாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இனி நீங்கள் அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுங்க. அடுத்தது இன்னொரு 16வது கிளாஸ். ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு 7 கிளாஸ் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கான திங்ஸ் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் 2 weeks more. இன்னும் 2 கிழமை இருக்கு. ஸோ நாங்கள் அதில் ரெடி ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஹாவ் அ குட் நைட் எவ்ரி ஒன். டேக் கேர். காட் பிளஸ் யூ. பை பாய். Thank you.